Advisory Council gives final approval to the Representation of the People Order RPO Amendment Ordinance 2025 with provision for no vote on scrapping EVM. Government approves draft of Labour Law Amendment Ordinance to strengthen workers' rights. The formal trial process against Sheikh Hasina and 3 others concluded. The tribunal to announce verdict date on November 13. BNP urges Election Commission not to assign any controversial officials in the upcoming national election. Typhoid vaccines completely safe and endorsed by World Health Organization, experts opine. The top 10 round of BTV's popular talent hunt program Notun Kuri begins tomorrow and will continue till October 29. WHO warns Gaza health crisis will prolong for many generations. At least 460 Jewish Oscar winners and scholars call for sanctions against Israel. And Bangladesh beat West Indies by 179 runs in the third ODI and win the series by 2-1. Assalamu alaikum viewers, this is News at 10 on BTV News. I'm Imtiaz Ahmed Siddiqui. You just heard the headlines. Let's move on to the details of those and other stories. The Council of Advisors gave final approval to the Representation of the People Amendment Ordinance 2025, having provisions for introducing no vote and scrapping the clause related to the use of electronic voting machine EVM in the elections. The approval was given at its meeting held at the Chief Advisor's office with Chief Advisor Professor Muhammad Yunus in the chair today. The Council of Advisors gave final approval to the Bangladesh Labour Act Amendment Ordinance 2025. Besides, it also gave approval in principle to drafts of 4 ordinances. Advisors and secretaries concerned were present at the meeting. After the meeting, Law Advisor Dr. Asif Nazrul briefed the media at the Foreign Service Academy. He said the most important amendment in the RPO is the repeal of the provision regarding EVM and the no vote has been reinstated. আরপিওর ক্ষেত্রে যে ইম্পর্টেন্ট অ্যামেন্ডমেন্ট গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশে সেটা হচ্ছে ইভিএম রিলেটেড যে বিধান ছিল সেগুলো বিলুপ্ত করা হয়েছে। আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর যে ডেফিনেশন সেখানে আর্মি, নেভি এবং এয়ারফোর্সকে ইনক্লুড করা হয়েছে। বিভিন্ন মামলাতে পলাতক ব্যক্তিরা ইলেকশন করতে পারবে না সেটা ইনক্লুড করা হয়েছে। জেলায় যে ইলেকশন অফিসগুলো আছে সেটা ডিস্ট্রিক্ট ইলেকশন অফিসার ঠিক করবেন, এটা বিধান করা হয়েছে। মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা নির্দেশ দিয়েছেন নির্বাচনে যারা প্রার্থী থাকবেন ওনাদের দেশি সোর্সে, বিদেশি সোর্সে ইনকাম, সম্পত্তি সমস্ত কিছুর বিবরণ নির্বাচন কমিশনকে দিতে হবে এবং এটা আমরা ওয়েবসাইটে পাবলিক করে দিব, সবাই জানবে। আপনাদের এলাকার যে প্রার্থী আছে কার কত ইনকাম, কোথা থেকে ইনকাম, কি সম্পত্তি, এটা সবার জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়ার নির্দেশ উনি দিয়েছেন। এই সংক্রান্ত একটা বিধান এই আইনে থাকবে। জামানতের যে পরিমাণ সেটা 20,000 ছিল, এটা 50,000 করা হয়েছে। নো ভোটের একটা বিধান করা হয়েছে। যেই নির্বাচনে একজন প্রার্থী থাকবে, আপনাদের 2014 সালের ভুয়া ইলেকশনের স্মৃতি নিশ্চয়ই মনে আছে, 153টা না 54টা আসনে একজন প্রার্থী ছিল, সাধারণ নির্বাচন ছিল। এই ধরনের নির্বাচন যেন না হয়। একজন প্রার্থী থাকলে সেখানে যারা ভোটার আছে তারা না ভোট দিতে পারবে, যেই প্রার্থী পছন্দ না, তখন সেখানে আবার নির্বাচন হবে। জোটের ক্ষেত্রে যদি নির্বাচনী জোট হয়, জোটের অংশ হলেও দলের যে প্রতীক সেটাতে ইলেকশন করতে হবে, যাতে ভোটাররা ক্লিয়ার আইডিয়া পান যে কোন দলের। তারপর যারা ইলেকশনে কাজে ব্যস্ত থাকেন, আমাদের আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী, প্রিজাইডিং অফিসার বা রিটার্নিং অফিসার
যারা নির্বাচনী কাজে ব্যস্ত থাকেন, লক্ষ লক্ষ মানুষ নির্বাচনী কাজে ব্যস্ত থাকেন, ওনাদের ভোট দেওয়ার স্কোপ ছিল না। আমাদের বিধান করেছি যে পোস্টাল ব্যালটে ওনারা ভোট দিবেন। ভোট কাউন্টিংয়ের জায়গাতে মিডিয়ার প্রেজেন্স, মিডিয়া থাকতে পারবে সেটার বিধান করা হয়েছে। এখন নির্বাচন কমিশন যদি মনে করে একটা নির্বাচনী এলাকাতেই এত বেশি অনিয়ম হয়েছে যে পুরো নির্বাচনী এলাকার ভোটই বাতিল করা উচিত, তাহলে ইলেকশন কমিশন সেটা করতে পারবে, সেই ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। বাংলাদেশ শ্রম আইন অ্যামেন্ডমেন্ট অর্ডিন্যান্স, এখানে আমাদের শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষার জন্য, তাদের কল্যাণে অনেকগুলো পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। 90টা সেকশন এবং 3টা শিডিউলে অ্যামেন্ডমেন্ট আনা হয়েছে। লেবার ল এখন থেকে নন প্রফিট যে অর্গানাইজেশন আছে সেটার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। লেবারের ডেফিনেশনকে এক্সটেন্ড করা হয়েছে। গৃহ পরিচারক যারা আছেন, নাবিক যারা আছেন, তারাও এখন লেবার হিসাবে লেবার লয়ের প্রোটেকশন পাবেন। সেক্সুয়াল হ্যারাসমেন্টের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ নেওয়ার বিধান করা হয়েছে। যারা নারী আপনার শ্রমিক আছেন, ওনাদের মধ্যে যারা প্রস্তুতি থাকবে তাদের ওয়েলফেয়ার বেনিফিটটা অনেক বাড়ানো হয়েছে। ট্রেড ইউনিয়ন গঠন এবং রেজিস্ট্রেশন অনেক সহজ করা হয়েছে। ওয়ার্কারদের মধ্যে ডিসক্রিমিনেশন, আপনারা জানেন একই কাজ ছেলেরা এবং মেয়েরা করলে মেয়েদেরকে কম বেতন দেওয়া হতো, সেই ডিসক্রিমিনেশনকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। দুর্ঘটনায় যদি হয় কর্মস্থলে, সেটার জন্য একটা ফান্ড গঠনের প্রস্তুত করা হয়েছে। দুর্ঘটনায় যারা শিকার হবেন তাদের পুনর্বাসনের জন্য বা তাদের চিকিৎসার জন্য। সুপ্রিম কোর্ট সচিবালয় অধ্যাদেশ 2025, আমরা এই আইনটা নীতিগতভাবে অনুমোদন করেছি। এই আইনটা যখন চূড়ান্ত অনুমোদন হয়ে যাবে তখন অধস্তন আদালতের যারা বিচারক আছেন তাদের বদলি, তাদের পদায়ন, তাদের পদোন্নতি, তাদের শৃঙ্খলা সংক্রান্ত সকল ব্যাপার, সকল কিছু সুপ্রিম কোর্টের নিয়ন্ত্রণে চলে যাবে। আর হচ্ছে সুপ্রিম কোর্টের নিজস্ব বাজেট ব্যবস্থাপনা থাকবে। জুলাই গণ অভ্যুত্থান স্মৃতি জাদুঘর অধ্যাদেশ, জুলাই গণ অভ্যুত্থানকে অ্যালাইভ রাখার জন্য এবং এটাকে আমাদের প্রপারলি অ্যাকনলেজ করার জন্য আমরা গণভবনে জুলাই গণ অভ্যুত্থান স্মৃতি জাদুঘর করছি। তো এটা আমরা একটা সেপারেট জাদুঘর হিসাবে স্ট্যাবলিশ করতে চাই। বর্তমান যে জাদুঘর আছে এটা শাখা জাদুঘর হিসাবে না, সেপারেট জাদুঘর হিসাবে। তো সেখানে লোকবল লাগবে, আর্থিক সংশ্লেষ আছে, সেই জন্য আরও একটু আলাপ আলোচনা প্রয়োজন রয়েছে। এটাও আমরা খুব দ্রুত এটা চূড়ান্তভাবে অনুমোদন করার জন্য। দুদক অর্ডিন্যান্স, বাংলাদেশে যারা থাকবে, বাংলাদেশি হোক বা বিদেশি হোক, বাংলাদেশে অবস্থানকালে অন্য দেশে যদি কোনো দুর্নীতি করে সেটার বিচারও দুদকের মাধ্যমে, সেটার তদন্ত দুদকের মাধ্যমে করা যাবে। দুদকের কাজ দুর্নীতি দমন করা, কিন্তু দুদকের অনেকের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ রয়েছে। তো এইটা আমরা খুব সিরিয়াসলি নিয়েছি এবং বলেছি যে আজকে আমরা এটা নীতিগতভাবে অনুমোদন করলাম। আইনটা চূড়ান্ত করার আগে দুদকের যে অভ্যন্তরীণ জবাবদিহিতার মেকানিজম সেটাকে আরও অনেক স্ট্রং করতে হবে। Chief Advisor's Press Secretary Shafiqul Alam said that the Civil Aviation and Tourism Advisor informed the meeting that airports operations are now normal and work is underway to use the cargo village as soon as possible. আগুনের পরে যে আপডেট দিয়েছেন উনি বলেছেন যে এয়ারপোর্টের কার্যক্রম এখন কার্গো এবং ফ্লাইট অপারেশন পুরোটাই এখন নর্মাল, এবং তারপরেও এয়ারপোর্টে যে একটা বিল্ডিং, কার্গোর যে বিল্ডিংটা অগ্নিদগ্ধ হয়েছে, এটা কিভাবে চালু করা যায় সেটার জন্য ওনারা কাজ করছেন। আজকে বুয়েটের একজন এক্সপার্ট ডক্টর ফখরুল আমিন এইটা ইন্সপেক্ট করবেন। ওনার নেতৃত্বে একটা টিম ইন্সপেক্ট করে দেখবেন যে এটাকে কত দ্রুত এই কার্গো এই বিল্ডিংটাকে ইউজ করা যায়। এই ফায়ারটা কিভাবে ঘটলো এটার কারণ নির্ণয়ের জন্য আমরা স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড, তারপরে অস্ট্রেলিয়া, চায়না, টার্কিশ গভর্নমেন্টের সাথে আমরা অ্যাপ্রোচ করেছি এবং তারা তাদের কাছ থেকে আমরা অ্যাপ্রোচ করেছি যাতে এটা একটা ফরেনসিক করা যায়, যাতে এটার আগুনটা কিভাবে ঘটলো সেটা নির্ণয় করার জন্য। চিফ অ্যাডভাইজার বলেছেন 1 সপ্তাহ ফায়ার প্রিপারেশনের জন্য, ফায়ার সেফটির জন্য 1 সপ্তাহ সবাইকে ডেডিকেট করার জন্য, যাতে 1 সপ্তাহ ডিক্লেয়ার করা হয় যে এটা ওই পুরো সপ্তাহটা বাংলাদেশের যত প্রাইভেট এবং পাবলিক প্রতিষ্ঠান আছে তাদের যে ফায়ার প্রিপেয়ারনেসটা ওরা চেক করবে এবং দেখবে যে কোনো ফায়ার রিলেটেড কোনো শর্টকামিংস আছে কিনা, কোনো ধরনের সেফটি রিলেটেড কোনো ধরনের কোনো ল্যাকিংস আছে কিনা সেটা তারা দেখবে। এটার জন্য উনি আহ্বান করেছেন। The trial proceedings in the case concerning crimes against humanity during the July mass uprising have been concluded against Sheikh Hasina and 2 others. The International Crimes Tribunal is set to announce the date of verdict on November 13. After the final day of arguments today, the tribunal scheduled the date for delivering the verdict.
The other accused in the case are former Home Minister Saduzzaman Khan Kamal and former Inspector General of Police Chaudhry Abdullah Al Mamoon, who is also a prosecution witness in the case. During a media briefing, Attorney General Mohammad Asaduzzaman said that Sheikh Hasina's guilt is evident from the sequence of events following the mass killings and her subsequent escape. He added that the mass killings occurred under the patronage of the Awami League government, while members of the fallen regime are now making desperate attempts to disrupt the ongoing judicial process. Chief Prosecutor Tajul Islam stated that the prosecution has clearly and convincingly proven the crimes, saying that the evidence presented before the tribunal would be sufficient to establish guilt in any court in the world. Yesterday, defense lawyers completed their closing arguments, after which the prosecution presented its rebuttal today, marking the final day of argument hearings. It may be noted that 54 witnesses, including families of the martyrs, injured individuals and physicians, testified in this case. Their testimonies reveal details of the July massacre, atrocities, enforced disappearances, extrajudicial killings and torture during the Awami League regime. The BNP has recommended to the Chief Election Commissioner that officials who played controversial roles in the previous elections should not be assigned duties in the upcoming national polls. The recommendation was made during a meeting between a three-member BNP delegation and CEC AMM Nasiruddin at the Election Commission headquarters in Agargaon, Dhaka today. Talking to reporters after the meeting, BNP Standing Committee member Dr. Abdul Moeen Khan shared the details of the discussion. He was accompanied by BNP Chairperson's Advisory Council member Ismail Zabiullah and former Secretary Dr. Mohammad Zakaria. Dr. Moeen Khan expressed optimism, saying that the upcoming national election will take place in a festive environment and any concerns over law and order will eventually fade away. German ambassador to Bangladesh, Rudiger Lords, has said world's largest democratic election will take place in Bangladesh next year. He was talking to newsmen after meeting with Chief Election Commissioner AMM Nasiruddin at Agargaon Nirbachan Bhavan in the capital today. The German envoy expressed hope that more than 127 million people are likely to cast votes to exercise their democratic rights. He also said the current Election Commission is doing tremendous work in preparing for the upcoming national election. The final appeal hearing on the restoration of the caretaker government system concluded today for the third consecutive day. The hearing was conducted by a 7-member appellate bench of the Supreme Court, led by Chief Justice Dr. Syed Rifat Ahmed. Senior lawyer Ehsan A. Siddiq presented arguments before the court as an intervener. Earlier on August 27, the court granted permission for the appeal after hearing the petition seeking a review of the verdict that had annulled the caretaker government system. Chief Advisor's Health Affairs Specialist Dr. Saidur Rahman said the WHO-endorsed typhoid vaccine is of international standard. He said the vaccine will provide long-term protection to children and help them avoid typhoid fever. He made the remarks while addressing a review meeting on the progress of the typhoid vaccination campaign in Dhaka. Secretary of the Health Services Mohammad Saidur Rahman chaired the meeting, while Director General of the Directorate General of Health Services, Professor Dr. Mohammad Abu Zafar, UNICEF Bangladesh Deputy Representative Deepika Sharma, WHO Team Lead Dr. Sudhir Joshi and vaccine experts attended the meeting. Dr. Saidur Rahman said the government has chosen this vaccine after proper evaluation of its quality and effectiveness. He urged all guardians not to be deceived by any smear campaign and to ensure the protection of their children by taking them to vaccination centers. A political government through a quick election is essential to move the country forward, but some political parties are trying to delay the election, said BNP Secretary General Mirza Fakhrul Islam Alamgir.
He made the remarks today at the book unveiling ceremony of Mohakaler Mohanayok Shohid Zia, organized by the BNP at the Institution of Diploma Engineers Auditorium in Dhaka. Mr. Fakhrul said Ziaur Rahman is a canvas of a nation. He tried to unite divided people and succeeded. Within a very short time, he inspired people across Bangladesh and around the world. He further added that the BNP was born through reform and that all good things in the country have been achieved under BNP's leadership. The event was presided over by BNP Chairperson's advisor Abdul Salam, with poet Abdul Hai Sheikhdar, BNP Media Cell convener Dr. Maudud Alamgir Pavel and other party leaders were present. Member of BNP Standing Committee Salahuddin Ahmed said the state does not run on emotion but on laws and established protocols. Therefore, he stressed that national interest should take precedence over party interests. He made the remarks while addressing a discussion titled Education and Employment Through the Minds of Post-2024 at the National Press Club in Dhaka. Salahuddin Ahmed said a political party is seeking opportunity to sign the July National Charter. He noted that it is important to ensure that no court in the future raises questions regarding the legal foundation of framing and announcing the July National Charter. He added that decisions would be taken after receiving opinions from legal experts, and it would then be decided how to implement the July Charter, either through official promulgation or by publishing a Gazette notification. A meeting between BNP leaders and the visiting delegation from the Netherlands Institute for Multi-Party Democracy (NIMD) was held in the capital today. BNP Standing Committee member Amir Khusro Mahmood Chaudhry led the meeting. Party's Joint Secretary General Humayun Kabir and Organizing Secretary and member of Chairperson's Foreign Affairs Assistance Committee Shama Ubaid took part. On the other hand, NIMD was represented by its Program and Knowledge Advisor Taihu Nenge, Head of Positioning Helen Sroen, and a Head Bangladesh Senior Project Manager Muhammad Sahil. During the meeting, both BNP and NIMD expressed their determination to continue mutual cooperation and dialogue.